Omulabi wa kandi 256 kwebaza webale nnyo webalire ddala webale nnyo okutuwagira nga bulijjo nga sinnaba kutandika nsooka okwebaza abasubscribinga ku kandi 256 then neŋŋamba abatannaba kusubscribinga ne mbasaba kusubscribinge ku kandi 256 tusobole okuba nga tutambula ffenna olw'ensonga ze tuba nazo ze tuleeta tusobole okuba nga tunyumyanyumyamu ffenna tutambule nga ffenna olw'emiramu egibagizze era nga bulijjo oba olwaleero nina omukulu gwendeese gwenkuleeteddeko emaaso go wano namusaba first of all asooke abeeyanjulireko tugende mu maaso badde nkusaba weeyanjuleko bannaffe abatulaba wali kandi 256 nyanza nnyo ssebo okumba guno omukisa okwogerako nga sinaba kubaako kyenjogera njagala kutekinga this opportunity okubabuuzaako mwenna baganda bange bannyinaze abali eyo emitala mawanga abali ewaka n'ebyo byonna bye mukwasako engalo tubeebaza nnyo. Thank you for what you're doing. You make us proud. Amanya abamanyi bampita Aligi oba Black J olw'okuba ku ssaawa zino we won't focus much kumanya but we shall focus much to the message not the messenger. Mwebalire ddala kubba ku mukisa guno. Okay, weebale nnyo weebalire ddala. First of all mbadde nsaba nsooke nkubuuza oli muyimbi oba? Kuba amanya ndabe gotukubye ga abayimbi nedda ssebo agumanya si ga abayimbi naye ebiseera ebisinga I prefer to give the short forms of my names because I feel more comfortable with it. Omanyi ebiseera ebisinga olina okukola ekintu nga gwakyagala ku mutima sikyakusigiikiriza okitegeera naye tujja kufuna akadde nga video yaffe wedde if necessary nja kukubulira amanya gange gonna in details abagamanyi bwebagamanyi nti bwengamba nti Aligi kitegeeza Alitia Gilbert mu bumpimpi. So mulabi wa kandi 256 olwaleero omwami ono badde nga twogerezeganya ku ssimu anoonyaako nga bwe tubeera nti tuba tuyiriba eno neeri naye nga alina ensonga ze ezimuluma ye nga ye mwami munnayuganda musajja mukozi wa bizinesi alina emirimu gye nga ye gyaddukanya alina waagiddukanyiza so n'abanga alina ensonga ze ezimuluma ze yali yagadde ayiseewo ku kandi 256 asobole okuba nga azisharingako nammwe so nsaba olwaleero luno atubuulire ensonga ki ezimuluma kubanga obulamu bwe tutambuliramu ggwanga kirabika likyali kambwe ezzivu so nsaba ensonga ki ezikutawaanya bulijjo ezo z'owulira zoyagala okunnyonnyola omwami muti yenna atulaba. Kale okutwaliza wamu ensonga zenyina muganda wange mpitirivu nnyo 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 because ensi yaffe we yatuuka sorry nga tetunabagenda wala emboozi ensonga zo ezikuluma ensonga zo za nga ggwe muntu ng'omu za famire za ggwanga nsonga zaki ezikuluma kuba engeri gy'ombadde onnoonyaamu okusinziira ku ngeri gy'omboozizaamu ensonga zendiko z'ensonga ez'eggwanga z'ensonga ez'omuntu wa wansi okitegeera z'ensonga ez'omuntu asookerwako omuntu atalina ddoboozi lyeyogerera okiraba z'ensonga ezo ezinkwatako olw'okuba abantu bange abasinga bali mu mbeera eyo okiraba n'abantu baffe abasinga mu Uganda bali mu mbeera eyo kakati ezo ensonga ezo ezibakwatako naffe zirina otukwatako olw'okuba nga bw'otunuulira embeera we are the victim of the circumstance. Omanyi okubanga omusajja ogenze n'osoma ebitabo byo abaana basomye ebitabo tewali mirimo mu malwaliro temuli ddagala engudu zaffe oziraba okitegeera kwegamba bw'oba otambuddeko ne ku nsi endala otuuka n'olaba nga for sure Uganda is a laughing stock. We are not supposed to be like this. Tetulina kubeera bwe tuti naye abantu abatukulembera okitegeera balinga abaagala embeera eno ebeerewo olubeerera. Mbadde nsaba nkubuuze nsebo
fine buli aliwo yenna oba omuntu agamba alwanirira omuntu wa wansi. Ogenda olaba nti omukulembeze oba beesimbye ba MPs baani naye ate ogenda olaba nti balwanira muntu wa wansi naye ate ogenda owulira nti si bye baliko. Kaakati gwe kiki ekiraga nti gwe naawe ensonga ezikuluma za muntu wa wansi kyewaligamya nti ekikuluma oba ekikuliko kati muntu wa wansi tuyinza kimanya tutya nti ensonga ezikuluma za muntu wa wansi era obuzibu buli wawa obusanze okusinga ennyo. Obuzibu bwembusanze okusinga ennyo lwaki gamba nti zino ensonga za muntu wa wansi? Nze nina abantu bange bangi abagenda mu malwaliro ne bafiirayo. Si lwakuba nti abasawo tebaliimu okitegeera naye olwokuba nti sisitimu tewa abasawo kimala kubeeyagaza ekyo kye balina kukola kutaasa abantu baffe. Mw'eyo embeera ne tufiirwa abantu nga tetulina kubafiirwa. Okiraba negligence, abaana abazaalibwa bangi ne bafa nga bato. Lwaki? Ki ekibatta? Negligence nti abasawo ebiseera ebisinga akaseera kalina okubeerawo alina okukolayo akalimu kewalala. Okitegeera akasobola okuyimirizaawo obusomesa bwe nti kakati we twatuuka in Uganda, even if you are educated ng'olina profession nga you have a profession with any kind of professionalism, it's not enough for you. That means you have to multitask. Olina okubaako n'ekirala ky'okola wali eri ne wali okwasaganya obusawo bwo. Kaakati mu mbeera ng'eyo ng'omuntu taconcentratinze ekintu takigivinze 100%. What do you expect? What results do you expect? Kyova olaba nti ebiseera ebisinga accident ezibaawo. Accident tezibaawo nti simanyi oluusi nti emmotoka mbi nedda. The state of the road. Laba enguudo zaffe. Enkuba bw'etonya mu Kampala tosobola kutambula. Okitegeera. Poor planning ekyo tebakirowoozaako nga gavumenti. Wadde ku restructuring ne bagamba kakati Kampala weetuuse tegenda kusobola kukyusibwa to be restructured. Tufuneyo ekibuga ekirala awalala. Kikole nga Kampala kibeere nga capital city yaffe. Naye embeera eyo tebanagituukako mu myaka 4 ge tulimu. Nze emyaka 4 sinagaweza naye mbadde mu regime eno regime oba this kind of period gye mbaddemu endaga nti tetulina gye tulaga. Wano ne woba n'ekitone kyo tekikugasa. Ate ng'ekitone kyo ekyakuweebwa Katonda kyekintu ekisobola okusumulula ne kisumulula n'ekyalo kw'oli. Okitegeera. Naye lindako nkusalemu ku kikumi nsonyiwamu. Bw'ogamba ekitone kyo omuntu okuba n'ekitone kye tekisobola kumugasa. Nga akaseera kano Munnayuganda okutwaliza ewamu ekiyimirizaawo Munnayuganda kitone. Oba onfuna? Nti omwana atandika nga talina kyali naye olw'ekitone ne kimusitula ne kimutuusa we kimutuusiza. Kuba okuwa example ogendera omuyimbi nga Eddie Kenzo Kaana Kambaata okuva gye yava wansi paka ne kati waali. Bw'ogenderera Ghetto Gladiator naye yali kyekimu. Bw'ogenderera kati omuyimbi aliko Alien Skin olaba nga naye bantu kale abo bonna bakulabirako naye nga life ya njagadde okuleeta ensonga eri nti ekitone gwe nga kyogambye mbu ekitone wadde omuntu alina ekitone tekirina kye kimuyamba. Nedda nkwata bulungi. Ekitone kiyamba naye tebakifukiridde kimala kutuyamba. Okitegeera. Gwe ebitone byolabako byebo abatono bitwandigambye nti ensigo ezikula mu nkokoto. Okitegeera. Nti wano Uganda ekitone kyo gwe alina okwezuula. Okitegeera ya situation ife gye tulimu. Ate nga mu nsi endala omwana agenda ku ssomero essomero ne limuyamba okuzuula ekitone kimulimu. Wasanga nga leero Waswa akutte omupiira n'enkya akutte omupiira kitegeeza Waswa ayagala ki? Ayagala academy. Wasanga Waswa nga leo bya garage ya kanika bamuyingizaawo ng'akyali muto. Kakati ekintu najja n'akula nakyo ng'akyali muto. Okitegeera. Si bino ebyaffe omwana amala senior 6 n'omubuuza ogenda kukola course ki n'akugamba nti nandyagadde okubeera omusawo naye olowooza tekyali ezo results ekyo tekyali badde mu nsoma. Ekyo nsuubira olina wokivunaanira gavumenti awo. Nedda anti kankubuulire nti gavumenti yeetekawo academic systems. Okitegeera ne policies kwe tulina okutambulira abaana b'essomero.
okitegera ne curriculum gye tulina okutambulirako. Kasita gavumenti esalawo nti kakati wetutuuse tufokasinga ennyo ku outdoor activities nga bulaba omupiira, basketball, okuyimba, swimming, egyo gyonna egyo mirimu okiraba. Naye olw'okuba gavumenti tetuyambye tekitadde mu masomero kuzuula baana abo basobola kuopeninga ku national level bababeerenga nabo basobola okufuna akawogo akebeesawo ne famire zaabwe wadde nga tebandibadde balungi mu kusoma. Kaakati Uganda Music Federation Kenzo babakitandiddewo ate jjukira n'emabega nti ani ono MP wa Mawokota naye ali mu kulwanirira copyright okitegeera. Kaakati bw'oŋŋamba nti nno gavumenti ate terina bweyambidde bantu oba muyimbi oba munnakitone ate nga copyright eri mu kulwanirirwako ate ne federation yino nayo yateereddwawo. Kaakati gavumenti awo tetaddeeko ettaffaali ku munnakitone. Muganda wange lwaki at this point of the time ina okukyebuuzaako nti gavumenti yaffe all along ebadde existing for the last 40 years. Lwaki at this point weesazeewo okulaba nti bwe tulina okuyingira mu byabayimbi? Because they have gotten challenged. They least expected someone amidst the art society okuvaayo. Olw'okuba eno government bw'ogiraba it has prepared for anybody militarily. If kyengezaako okutegeeza nti eno gavumenti eri etaddewo buli kimu ne ssente n'obusobozi mu military weapons nti because they always think their succession will come through military or military weapon. Kyovolaba budget y'eggwanga lino erisinga egenda mu byabukuumi n'omukulembeze okitegeera. Kakati lwaki ba-involvinzemu abayimbi mu ssaawa zino nti omu ku bayimbi gwe bayite basuubira okitegeera avudde wonna nga bw'ogamba nti ekijanjalo kikulidde mu nkokoto okitegeera ne kisipulawunira. They are surprised okulaba nga ekijanjalo ekyo kye kitandise okuvaako ebibala ebyandikyusizza eggwanga lino. Ebibala ebyo byolaba abayimbi abalala bye bali mu kulonda okitegeera. Here omuntu struggling from nowhere, from a background of no one, with a lot of people around him suffering, nafuuka ekitangaala eri abo okitegeera. Bangi nnyo enjuba bagirabidde ku Bobi Wine. Bakirabye nti basobola nga bamulabye His Excellency Bobi Wine nti naye asobola. Kyogamba Bobi Wine yasoose munnabitone okubanga alaga nti waliwo obusobozi okuba nti munnakitone asobola okubaako kyakyusa mu politics. Nedda sijagamba nti yasoose, bangi abaaliwo abaamusooka, naye impact ye ng'omuntu gy'ataddeko teriyo n'omu yali asobodde ogiteeka ku gavumenti eno. Kati eno gavumenti ebadde prepared militarily ne buli kimu from nowhere. Bazudde nti art is a powerful tool to the community. Art can change anything. Art can build society. Kakati through art Bobi Wine has expressed his desires and his interests to show a good roadmap to the people who are suffering, to the masses who are hopeless in this government. Olwokuba eno government teriiwo for anyone. Kyovolaba at this point of time nga bwe kiri tetulimenti kubanga twogera ku zino ensonga zino ezaba bujingo mbusimanyi Bobi Wine got 1 million for the burial. Does it matter? Does it matter? As long as someone has given the courtesy visit to your family, that matters most. Because without the people, the money is nothing. Kushtegera. Kakati omuntu owovunaanyizibwa mu society nga Pastor Bujingo eyandibadde ajja okulungamya abantu ayogere nabo bulungi atunnyonnyole ebiriwo mu nsi ate instead ya criticizing ku bintu ebiri materialistic. Niye ate bannamadiini
nsuubira nga era bwe bakola bwe balina kubaawo okulungamya ba ndiga bwe kiri naye kakati ebintu byakyuka okitegera omuntu nga Pastor Bugingo yerabanga boosi w'abano there to support the regime. He is there to push the agendas of the regime. Chovola abantu yatuka nayogera ku Bobi Wine negatively, nayogera bulungi ku Muhoozi, kwegamba ye asasulwa kwekyo kyakola okubanga aliwo okwawukanya mu bantu n'okupaintinga ekifaananyi ky'abantu mu bakkiriza bye nti Muhoozi omukulembeze addako. Naye nga Pastor Bugingo tetumusuubira kubanga byogera okay twandibadde nga tumusuubira olw'okuba nti Munyarwanda okitegeera olw'okuba they are after keeping their dynasty. Gwe walaba ekintu kino laba Eddie Kenzo Munyarwanda, Pastor Bugingo Munyarwanda. What are they talking about now? Eddie Kenzo byaliko bya federation. Niyo olowooza gundi waliwo contradiction kankusalemu ekirime katono. Eddie Kenzo byaliko apushinga agenda ya federation. Okitegeera Pastor Bugingo kyaliko apushinga agenda to demean His Excellency. Wala chovola abantu amwogerako negatively about the 1 million naye ku such a time nga twakafiirwa abaganda baffe abasuka 137. Among those, do you think the federation and the corporate contradict? Do you think they contradict the two, the federation and these are two different agendas. The federation is about individualism. How sure are you? The federation, why it's about individualism? They don't need handouts. They need 30 billions for what? That 30 billion is... But I think those 30 billions they want to, they are requesting for is to help these the artists, not as individuals. But the artists have gone there as individuals. Are you seeing that? So this money, the 30 billion which they are being given, we need the policy. We are not here for the handouts. This is a country whereby people just come and you are given fish. We don't want fish. We want the hook, such that everyone is able to benefit from the hook, because the fish will get finished. And this country is busy throwing fish to the people. Just because they know that everyone is looking for fish. Most of Ugandans, everyone want fish. They don't want No. Everyone is not looking for fish. That's why most of them here, when they fall sick, they are going to be treated abroad. Babu kanyonyi, omanyirwachi. Nti sente zebali supposed okuteeka wano, ate bo bezimbamu ng'abantu. Kakati nekibasanga mu situation nga naye eddwaliro alyetaaga. Naye nga sente bazimisa populatinga, sente bazimisa managinga. Bwe tuddako emabega nze nalirowoozeza nti munnayuganda batuteekamu oba babateekamu ekintu ky'okuba nti buli omu yeefaako nga ki tetuliimu kweyamba. For example, Nigerians balina engeri gye bakwataganamu, oli n'ayambako ku munne. Nze nalirowoozeza nti kyekyalibadde kibula mu bannayuganda nti okuba nti tweyamba. That's why kyosobola okuba nti oyita essaawa zino nti nti ono omuyimbi ani federation negundi bicontradictinga okitegeera nti kati gwe kyoyita nti aba federation bali mu kwerwanako nga ye buli omu individual buli omu ayagala kufuna then ate corporate eyagala bayimbi bonna bafune. Kakati owa corporate agenda kukuba kike n'owa federation akuba kike okitegeera. Gwe kyolina okumanya what is the agenda for this nation. The agenda y'abakulembeze baffe. The first agenda y'abakulembeze baffe abatukulembedde for the last 37 or 40 years zabadde mu power is to divide and rule. Buli we balaba awali opportunity ya divide and rule basookera ku dividinga districts. Kakati zaawera district nyingi ebyo baavaayo baza mu kudividinga omuntu wa bulijjo naye ebitono ebirina okubagatta nga entertainment bazze babyawulemu olw'okuba it is easy to rule over a divided part, because they say divided we fall, united we stand. Olaba situation ngeyo. Kakati ate agenda ya government eno is to make sure you are divided, because if you are divided you won't fight together for a certain cause. You won't.
Because at this point of time, a lot of things is diversionary. So the agenda yensi ya government is diversional conversation. People are busy talking about events, not issues. The events, what happened to Katozi barrio. Yes, the barrio, RIP Mr. Katolo Wama. But what happened to Katozi barrio has become an issue. That is an event. We buried our brother. We sent him off well. For the good 7 days. Right now, we're supposed to focus on the biting issues of the economy. What is at hand shouldn't be diverted with the federation and what Ujingo is talking about, the 1 million. What is at hand right now? We're supposed to be discussing our brothers who have been murdered in Al-Shabaab, Somalia. I don't know what they are doing in Somalia all these years. Somalia is like an individual agenda. How can you say you are helping, yet your people in your country are being killed? They have killed over 41 kids at Kasese. This could be your child. This could be your brother. This could be your sister. But I think in the country... But they have failed to protect those kids. May their souls rest in peace. They have failed to protect those kids. How dare tell me that you are going to Uganda, to Somalia to fight for us in a foreign country? You're failing to fight for your own people. Olemedwa okulisa abomunjuyo. Olisa abaneiba. You know situation efege tulimu. Sawa zino tulina kwogera ku issues ezo z'abantu baffe betufiiriddwa olw'okuba lwaki abaana b'e Kasese bafudde nga Mumbere yakavaayo mukomera. Jukira Mumbere abadde mukomera last 7 years, abadde mukomera ne banne bakabatta after 7 years. Afulumye tewaweze wadde weeks 2. What do you think? What picture are they trying to paint? What do you think is that? No, this thing is beyond what you think, bro. Because I don't see any politics there. This thing is beyond what you think. This thing is not different from the thing that has been to Gulu. Because right now, they know that northern Uganda is done. That's why there are sugar factories. Northern Uganda. That's why they are buying land there. After putting such a genocide in Gulu for all those years. So you want to tell us that what happened in Gulu is what is going to happen in Kasese? That is what is going to happen in Kasese. Do you think it can happen at this moment? It's happening. Let me tell you what. Every time. Let me tell you what. When there is a demonstration, any demonstration in town, how long does it take the police to respond? 30, I think. 30 minutes. Then, if they are able to respond in 30 minutes for a demonstration, which sometimes is impactless to the society, how dare tell me that they can fail to respond to the killing of our brothers and sisters in the school in Kasese? How do you tell me that? And why at such a point of time, when this is when they have released Mumbere, after they massacred a lot of people there in Kasese, they killed a lot of people. After 7 years, as if that's not enough, Mumbere is arriving only to be given with such a welcome. This welcome is painting a picture in the people of Kasese that be careful. We are here to haunt you, and we can still do it. Maybe, I'm not saying so, but maybe like the king or the Mumbere did it to paint a very bad picture to the government. No, bro. That cannot happen that way. This thing is there. Their intention is to kill the Mumbere and all his followers. Because right now, as I'm speaking, Mumbere has been released from jail. Where do you think he's going to stay? He has nowhere to stay. He has to start looking for good houses that can accommodate the king. Yet the king who had his own palace, the things they did in that palace cannot even allow him to be there. And the government cannot allow him to be there. Now that is coming, they know this, they are re-strategizing.
because they say once beaten, twice shy. So after the beating, these guys, they are going to come up stronger. That's why the government doesn't want them to come up stronger. It is continuing to weaken them. At this point, this is the time when our dear president, His Excellency, has to command for these people. We have to put them down because do you think this dynasty has grown. Do you think what is happening in the country, does the president know about that? Or whatever that is going on? The president is very, very, very much aware of what is happening. What will show you that this president is very sharp and playing every day on the minds of Ugandans is one thing. Do you know why? Ask yourself, why did the president empower Nabanja with the instruments of power to go and represent him? No, everyone knows. Listen, to go and represent him at Heroes Day. Why do you think the president wasn't there? He claimed to be sick of COVID. This man is not sick. Everyone knows that the president was suffering from COVID-19. And indeed, it's true. That is, if everyone who knows that, that means they have not dug deep into it. But for some of us who have been able to dig deeper into it, you get it. We know what the president was running away from. The president was running away from the question of the brothers and sisters who were killed by the Al-Shabaab, the over 137 Ugandans who were killed by the Al-Shabaab. So do you think the president is the one that was a way of covering? Because on a national day for Heroes Day, you have to talk about your heroes, and you also have to talk, because those are our heroes. If truly they were there on our interest, on the interest of the Ugandans, not on the individual interest, that means they are our heroes because they died putting on our national uniforms. So that day we expected the president to go and have sympathy and the apology to these people, but our president is not a sympathetic president. He's not an apologetic president. He's a president who doesn't put himself in your shoes. He's a president who only thinks for himself. This is the president that is leading us. Are you serious? You fear to talk about them, but for how long? For how long shall we keep fearing? Because death is for everyone. I've never seen anyone or any book or any movie that helps one to escape out of this life alive. You can't come out of this life alive, no matter how. So better you go out of this world, but when you've talked about real issues that affect you. This is how we build our nation. So where do you see Uganda at the moment? Uganda is in a state of Quagmire. It means, why do you think they are not giving that role to anybody? Waliwo ebituli bingi batyo okulabika okitegeera batyo okwerabisa olwokuba bajafuna gavana agavaninga ebiki okitegeera ebyo temuli kirimu kyali wange okitegeera muganda wangu si byabufuzi kankubuulire muganda wange. You can't say that you can separate politics from a country or from its people. Omuntu bw'avaayo n'agamba mbu simanyi nze siri politician. Muganda wange toli politician, oli muyimbi. Your songs are taxed. Okitegeera kitegeeza nti economy, you can't separate the social issues, economical issues, the political issues, and the technological issues. We are all caught up because politics is the bread you go and buy at the shop. Chapati gy'ogenda ogula oyo politics. Gw'okulinya tax gy'olaga wona wona. Politics olw'okuba nti ge mafuta. Economics okitegeera agapikamu okitegeera kakati you can't have one without the other. Tosobola gamba nti nyina omukono seetaaga kigere. Tosobola gamba nti nina amaaso seetaaga matu. Byonna obyetaaga. Politics tumwetaaga because it's part and parcel of us. I can't separate you from politics.
Because politics determines the curriculum you are studying in school. Politics determines the roads you are passing through. Politics determines the price of soap you're going to buy. So politics is everywhere and economics is everywhere. So if you find someone who tells you that me, I'm not a politician, I'm such, those are people who don't know what they are. They are lost. Are you sure? They are lost. So I think I'm going to request our fellow viewers, bwekinaba kiyisizza obubi ojja tusonyiwa nti omukulu gwe naleese olwaleero ensonga ze nnyingi nsuubira okyalina ensonga endala Nyingi nnyo naye. Naye so olwaleero tugenda kusooka tukayiseemu awo. Yes. We can't spend all this time okwogera ku nsonga zonna, but for now this is what we have to submit.